Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tahin bihi haqa'iqul imani fil qulub. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala Sayyidina Mohammed wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala tabaraka wa ta'ala والفجر وليال عشر وقال تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us to reach and arrive in the blessed month of Dhul Hijjah. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us tawfiq and ability to recognize its magnificence, to recognize the virtues of Dhul Hijjah, to recognize the esteem placed in the month of Dhul Hijjah, to recognize the honor that Allah and His Rasul have placed in the month of Dhul Hijjah, and in particular the 10 days of Dhul Hijjah which we are in. We ask Allah subhanahu wa ta'ala for the ability to benefit from its virtues, to benefit from its treasures that it contains, to be able to benefit from the secrets that its days and nights contain. And may we seek the blessings of time and seek the value of time so that we can better ourselves in these days. Indeed, these are those days that Allah subhanahu wa ta'ala has created as doors and opportunities of hope for each and every one of us. At a time where at the doors of hope and mercy there are lines and queues of people, everyone wanting to gain some portion of hope, to gain some aspect of mercy, to gain some aspect of sanity and normality back in life. Allah subhanahu wa ta'ala has given us days. He has given us time. And these days and these times differ. Some He has placed barakah, whilst others He has placed immense barakah. Some He has honored, some He has given great honor to, in order for us to seek His blessings on a daily basis. But yet when it comes to Friday, our routine is moved away and we come to the masajid for Yawmul Jummah. The best day of the week, no doubt, is Yawmul Jummah. And no doubt in a year, we experience different months coming and going. And the best month in the year that Allah subhanahu wa ta'ala has given us is the month of Ramadan. And no doubt some of us will have regrets having passed Ramadan but not exerted our efforts to please Allah subhanahu wa ta'ala. And no doubt some of us will have regret and remorse at the passing of Ramadan, yet we did not achieve what we intended or wanted to achieve. For some we may have a yearning, if only Ramadan was to come once again, we would exert more effort. For those of us, Allah subhanahu wa ta'ala has given us the 10 days of Dhul Hijjah. In it He mentions in the Quran al-Kareem, when He takes an oath by the time of Fajr and says, Wal Fajri wal Layalin Ashr, by time and by the 10 nights.
The scholars say that these 10 days and these 10 nights that are mentioned in Surah Fajr refer to Dhul Hijjah. This is one opinion. And these are so blessed that it is mentioned that the 10 nights of Ramadan are more superior than these 10 nights of Dhul Hijjah. But the 10 days of Dhul Hijjah are more superior than the days of Ramadan. This shows the importance of the 10 days and nights of Dhul Hijjah. The Prophet ﷺ said, there is not an action that is more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala that a person does in the days of Dhul Hijjah than any other actions throughout the year. The companion said, Ya Rasulullah, even jihad? The Prophet ﷺ said, the only exception is for the person who leaves with all his wealth and his belonging with the intention of going to jihad for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala and passes and becomes a martyr in jihad. Apart from that, there is no action that is more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than the actions that are performed in the 10 days of Dhul Hijjah. This again shows the superiority of these blessed days of 10 days of Dhul Hijjah. These are not only days blessed in the year. The 10 days of Dhul Hijjah are to increase our ibadah. The Prophet ﷺ encouraged that these are those days where we should be saying tahleel, the words of glorification of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. These are 10 days in which we should be glorifying Allah subhanahu wa ta'ala with our takbirat. These are the days in which we should be glorifying Allah subhanahu wa ta'ala and thanking Allah subhanahu wa ta'ala for the blessings that He has given us. It is encouraged that in these days we say Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar as much as we can. It is recommended in these days that we say La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. And this is a message not only for myself, but for all of us here and all of those that are outside, that these are the deeds that will weigh the heaviest on the scales on the day, that we will be in need of our scales to be weighty. We should increase our tahleel. We should increase our remembrance of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. These are those days, these are those times in which we should not waste moments. Rather, these are the moments, as Imam Shafi rahimahullah said so beautifully, he summed up life when he said, what is life but a moment? So make that moment a moment of obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala make these moments of obedience, moments of reflection, moments to thank Allah subhanahu wa ta'ala for all the blessings that He has given us. And no doubt from amongst the best blessings and the greatest of blessings that we see today in the dunya is our brothers in Turkey who went and led their first Jummah in Hagia Sophia. That masjid that was made into a museum returned to its function of its creation, which was to glorify Allah subhanahu wa ta'ala, which was to remember Allah subhanahu wa ta'ala, which was to restore the hukam that is upon the hukuma, which is to restore our masajid for the intentions that they were built with. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to visit those places, and may Allah subhanahu wa ta'ala liberate the masajid, and in particular Masjidul Aqsa, in the hands of the enemies of Islam who are vowing to destroy the deen of Islam and the lands of Palestine. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to reflect upon giving a sacrifice, for verily these days of sacrifice we need to ask ourselves, apart from the udhiyah that we will be giving for every male or female that has the amount of money that is equivalent to nisab. According to the Hanafi mazhab it is wajib, and according to the other mazahib it is sunnah to give an animal in sacrifice to fulfill the sunnah of Ibrahim alayhi salam. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to fulfill our wajibat and our sunnahs,
and gain closeness through them to Allah subhanahu wa ta'ala. In it contains maghfirah and forgiveness. In it contains the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. In it contains the fulfillment of the sunnah of Ibrahim alayhi salam. May Allah subhanahu wa ta'ala make us from amongst those people who fulfill and follow the sunnah of the Anbiya alayhimus salam, in particular the sunnah of Sayyidul Anbiya, Sayyidina Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. These are the days in which we should be fasting, and a day's fast in these days is one that contains and has immense amount of blessings and barakah. And then we will reach the 9th of Dhul Hijjah, the day of Arafah. The Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said, Al-Hajju hiya Arafah, that the day of Hajj or the Hajj of an individual is that he spends his time at the plains of Arafah. May Allah subhanahu wa ta'ala accept the Arafah and the Hajj of those pilgrims who are in the plains of Arafah. And for those who aren't, it is advisable for us to fast on that day. The fasting on the 9th of Dhul Hijjah, the day of Arafah, is a day that expiates the sins of the past year and the sins of the coming year. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to benefit from this fast on the 9th of Dhul Hijjah, and may Allah subhanahu wa ta'ala make these days of fasting for us and for the ummah. Truly, we are all in need of du'as and supplications. These are the times to make supplications. These are our avenues, these are our doors, these are our windows through which we attain a greater amount of mercy and blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. To attain, like I've mentioned previously, to attain sanity in times of confusion, we need to return to Allah subhanahu wa ta'ala. We need to return to the Quran. We need to return to the Sunnah. We need to return to our qiyam and our ruku and our sujood. We need to return to the qira'atul Quran. Wa sallallahu ta'ala ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Last week collection was 2,002 pounds and 27 pence. Jazakumullah khair. माशाअल्लाह आप लोग अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और मैं आप लोगों से दोबारा गुजारिश यही करता हूँ, बार बार हम लोग खड़े होते हैं हर नमाज के बाद यही कहते हैं कि मस्जिद को और इस अल्लाह के घर को आपकी अशद ज़रूरत है, और आप इसकी हेल्प करें। जब भी आपके पास ये लोग बकेट लेकर आते हैं वॉलंटियर सारे, तो आप ज़रूर जो है इसकी अच्छे तरीके से खिदमत करें, और अल्लाह ताला आपकी जो अर्निंग है उसमें और अल्लाह ताला बरकत डाले, और अल्लाह का घर इसको चलाएंगे तो अल्लाह ताला आपको भी इसका अजर देगा। तो मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ कि अब मस्जिद को ज़रूरत है आप लोगों की हेल्प की। तो जहाँ पे आपने इसको इतना तामीर किया, इतना पैसा लगा दिया है, तो अभी इसको चलाने के लिए भी आप लोगों की ज़रूरत है। तो मेहरबानी करके आप जो है अपना हिस्सा ज़रूर डालते रहा करें। और ईद की नमाज़ें जो हैं वो एक होगी सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock। तो आप अपनी जो है वो जिसने भी जिस टाइम पे भी आना है वो अपना टाइम बुक करवा दें। आई थिंक 10 और 11 जो है वो ये दोनों टाइम्स फुली बुकड हो चुके हैं, मगर आप अपने आप को एंटर करें और उसके अंदर वेबसाइट पे जाएं और अपने आप को ऑनलाइन बुक करें, और जब भी आप आएँ ताकि आपको ज़्यादा देर वेट ना करना पड़े। तो प्लीज़ 31 of July बरोज़ जुम्मतुल मुबारक आपको यहाँ पे सुबह 6 बजे ईद की पहली नमाज होगी 6 o'clock। तो आप अपने आप को बुक करवाएं, और ईद वाले दिन जितनी ज़्यादा हो सके आप मस्जिद की खिदमत करें, मेरी आप सबसे गुजारिश है। और जब भी आप लोग घर में बैठें तो हमारे ब्रदर आसफ सईद के लिए आप सब दुआ किया करें कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने अल्लाह के घर की खिदमत करते करते अपनी जान दे दी। उन्होंने किसी चीज़ की भी परवाह नहीं की, जब भी बोला वो कहते हैं मैं हर काम करने के लिए वॉलंटियरली माशाल्लाह उन्होंने 3 साल से ऊपर उन्होंने मस्जिद के फ्यूनरल के जो जितना भी काम था वो उन्होंने कोई चार्जेस नहीं की, एक सिंगल पैनी चार्ज नहीं की, और उन्होंने इस घर की अल्लाह के घर की खिदमत की और आप लोगों की भी खिदमत की उन्होंने। तो उनके लिए फातिहा ज़रूर किया करें और उनको याद ज़रूर रखा कर अपनी दुआओं में। जज़ाकुमुल्लाह।
Just to translate that into English, this was Nasir Bashir Warsi Sahab, our chairman of Harrow Central Masjid. They first congratulated everyone for their donations last week, inshallah, and requested, please continue to support your local masjid. You know, we are going through very difficult times financially, as the economy is. But for those who Allah subhanahu wa ta'ala has given abundance to, please try and help and support your masjid. Inshallah, Eid, 9th of Zulhijjah, which is the day of Arafah, the day of Hajj, that will be on Thursday, inshallah. And then on Friday will be the day of Eid al-Adha. Inshallah ta'ala, first Jamaat will be at 9, then 6 o'clock will be the first, then 7, then 8, then 9, 10 and 11, subsequently after every hour, inshallah. Please register for those Jamaats as it suits you, inshallah. Jazakumullah khair. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله على آلائه حمدا كثيرا كثيرا ونذكره ذكرا لا يغادر في القلب استكبارا ولا نفورا ونشكره إذ جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأكرمين الذين اجتهدوا في عبادة الله غدوة وعشية وبكرة وأصيلا حتى أصبح كل واحد منهم في الدين هاديا وسراجا منيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة لكم إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنحة عن الإثم. وقال عليه الصلاة والسلام: يا عباد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والرحمة وشيء من الدجال. وقال عليه الصلاة والسلام: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وقال عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وثبتنا على صراط مستقيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو غفور رحيم. الحمد لله واحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا حليما لا يجعل صل يا ربي على سيدنا محمد وأرضاه. وقال النبي عليه الصلاة والتسليم: من قام ليلة العيدين محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت قلوب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا الليالي الخمسة وجبت له الجنة، ليلة التراويح وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر وليلة النصف من الشعبان. وقال النبي عليه الصلاة والتسليم: في يوم أضحى ما عمل آدمي هذه اليوم أفضل من دم يحراق إلا أن يكون رحما توصلا. وقال النبي عليه الصلاة والتسليم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ثم الصلاة والسلام على من بعده المختار وصاحبه وأنيسه في الغار سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى ناطق بالصواب شهيد المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى ناصح لله في السر والإعلان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى سيدا شباب أهل الجنة في الجنة سيدنا إمام حسن والحسين، وعلى أمهما سيدة فاطمة الزهراء، وعلى عائشة الرضا، وعلى حمزة والأباس، وعلى سائر الأصحاب رسول الله أجمعين ومن تبعهم ومعهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافينا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر فيما قضيت. اللهم يسر أمور إخواننا في فلسطين وفي شام وفي يمن وفي روهينجا وفي أوغا وفي كشمير وفي أفغانستان وفي أفريقيا وفي كل مكان يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فاذكروا الله يا عباد الله ولذكر الله الأكبر والله يعلم بما تصنعون.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Please ensure that the sufuf are straight in line. Inshallah. Make intentions. Allah have mercy on us all. Inshallah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بؤثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahu Akbar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, short dua, then inshallah we'll ask everyone to leave, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazid, Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim, wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim. Oh Allah, we ask you to accept our Yawm al-Jummah today, Ya Rabbal Alameen. We ask you to accept our deeds that we have accumulated in the past, Ya Rabbal Alameen. We ask you for tawfiq to exert more effort in the days of Dhul Hijjah, Ya Rabbal Alameen. In particular, these 10 days that we are in, Ya Rabbal Alameen. Oh Allah, we ask you for tawfiq for more tasbihat and tahlilat and Quran recitation and fasting, Ya Rabbal Alameen. Oh Allah, whichever intention we have come with, oh Allah, we ask you to accept our intentions, Ya Rabbal Alameen. Those who have passed away, we ask you for their forgiveness, Ya Rabbal Alameen. Those of us who have left this dunya, oh Allah, we ask you to enlighten their graves, Ya Rabbal Alameen. Those who are ill in hospitals or care homes, oh Allah, we ask you for their shifa, Ya Rabbal Alameen. We ask you to give them a complete shifa and recovery, Ya Rabbal Alameen. Those who are our loved ones and the Muslim Ummah who have passed away, we ask you for their forgiveness, Ya Rabbal Alameen. Oh Allah, we ask you to give us, in these difficult times, sabr, Ya Rabbal Alameen. We ask you to give us istiqamah and steadfastness, Ya Rabbal Alameen. Oh Allah, those people who have been donating to the masajid, we ask you to put barakah in their homes and in their wealth, Ya Rabbal Alameen. Those who are unable to come to the masjids, oh Allah, we ask you to give them health, Ya Rabbal Alameen. And those who are working day and night in order to keep the house of Allah running, oh Allah, we ask you to bless them, Ya Rabbal Alameen. Our caretakers, our members of staff, Ya Rabbal Alameen, our students, our worshippers, oh Allah, bless each and every one of them, Ya Rabbal Alameen. Our brother Raheel, whose mum is ill in Pakistan, we make special dua for her complete recovery and shifa, Ya Rabbal Alameen, and all his travels, Ya Rabbal Alameen. Wa sallallahu ta'ala ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Please complete your sunnahs at home, inshallah. There are 2 exits, as you know, one at the front, one at the back. Please use these, keep the social distancing rules that have been given, ya. Jazakumullah.